섭리로 우리나라를 지켜줬을 줄로 믿습니다. We believe that the goodness of our God was what protected us from these cults. 예수회가 지정학적으로 대한민국이 너무 중요하니까 자신의 나라로 만들려고 그러는 The 거예요. Society of Jesus knew how strategically Korea was so important, so they wanted to make Korea their land. 그래서 일전에 우리 정상영 목사님이 보여준 것처럼 양화진에 가면 어떤 묘비들이 있습니까? So if you go to the memorial site of the martyrs in Yangnajin in Seoul, you see this. What does it say? 예수의 무덤들이 저렇게 질비하고 There 있는 are so many tombs of martyrs here that were once part of the Society of Jesus, the 여러분 cult. 이건 일부입니다. 수많은 이 예수의 사람들이 와서 순교했습니다. You got to understand there were so many people that came and were martyred here in Korea. 저들도 적그리스도의 나라를 만들기 위해 저렇게 순교합니다. But the reason why they were martyred was to come to create a antichrist system. 하나님의 나라를 세우기 위한 사람들이 순교의 정신으로 나아가야 될 줄로 믿습니다. But we believe the people of God, we must be the ones that have martyrdom. 여러분 일본과 우리나라에만 이런 영향을 끼치고 있는 게 아니에요. It's not just Korea and Japan that the Society of Jesus has influence. 미국이 시작됐을 때 처음 만들어진 게 일루미나티라고 그랬어요. I told you that in America what was first created with the Society of Jesus was the Illuminati. 그래서 미국에 침투해서 미국의 재정을 잡고 있는 게 일루미나티예요. So that is why the money system, the financial system of America is controlled by the Illuminati. 네, 대표적으로 여러분 미국의 1달러를 보면 그 적그리스도의 형상이 들여져 We 있습니다. see this so many times now, right? We see the form of the Antichrist in the $1 bill. 미국만 그럴까요? Is it just an American dollar? 아니에요. 유럽 전체가 넘어갔습니다. No, all of Europe has also fallen. 프랑스에 대혁명이 일어났습니다. In France, there was a great revolution. 근데 프랑스의 대혁명에 인권 선언을 하는데 여자 2명 천사가 앉아 있습니다. But in this great revolution, one of the symbols they had were these two women, these angels sitting. 여러분 실제 인권 선언문이에요. You gotta understand, this is an actual thing that they had that they revealed. 이 여자가 들고 있는 빛을 보면 피라미드 모양입니다. What you see, one of the women's looking up is what? She's pointing to a light of a pyramid. 사람 저기서부터 뭐가 나오면 사람 중심적인 사상이 In 나왔습니다. other words, what started from here? The focus is centered around human beings. 이 네 가지 사상을 합친 게 계몽주의 사상이라고 하거든요. 계몽주의. 너무 어떻게 설명해야 될까? 제가 영어를 잘했으면 좋겠네요. 눈을 열어주다 뭐라 해야 되지? 빛을 비추다? They were the luminaries. In other words, they were the people that were about like illuminating, showing the light, like the light that you have to see. 이 계몽주의 사상을 프랑스 인권 선언할 때부터 들어있었던 거예요. But these luminaries were there from the beginning of the revolution in France. 그래서 프랑스 혁명의 모든 사진들을 보면 그 여신이 나와가지고 빛을 들고 있습니다. So 다음 if you 장면 look at 보세요. every picture of French women at this time, they're all holding what? They're these women of this light, this illuminating this light. 그 사상에 영향을 받던 미국인이 그 여자를 미국으로 데려옵니다. And even this France who received this, they brought this to influence America and put the Statue of Liberty in America. 그게 자유의 여신상이에요. That is the Statue of Liberty that you guys know. 자유의 여신상의 그 여자의 뜻이 빛을 비추는 여라는 뜻이에요. She is referred to the person that sheds light for people to see. 우리를 계몽시킨다는 거죠. In other words, trying to illuminate upon us. 여러분 프랑스로부터 시작했던 인권 선언문에 일루미나티가 개입되어 있었어요. Now, when it comes to the human rights movement that started here in France, what happened? 시간이 지나서 프랑스에서 68 문화 대혁명이 일어납니다. From this, more and more movements started from there, from France. 68 대혁명 역시 금지하는 모든 것을 금지하라는 거예요. And it's saying that through the French Revolution, so many things are saying you have to stop this and that. 사단이 유럽을 완전히 꽉 잡고 있었던 겁니다. Satan at the time was completely holding on to Europe. 그래서 여러분 프랑스의 대표적인 건물들을 한번 보세요. So let's look at the very iconic buildings in 피라미드 France. 형상을 가지고 They're all 있습니다. France. This is the Louvre in 저 France. 피라미드의 창이 666개입니다. And you have to understand how many windows are here? 666 windows. 이렇게 자신의 표식을 숨겨놓고 유럽을 점령하고 미국을 점령하고 있는 거예요. They are totally in control, showing these hidden secrets all over America and Europe. 많은 사람들이 로마가 죽었다고 말하지만 로마 가톨릭을 통해서 교황청이 여전히 건재합니다. People think that the Roman Empire has ended, but yet still through the Roman Catholic Church, the Roman Empire exists today. 그들은 그 단체를 로마 클럽이라고 불러요. And they just call themselves a Roman club. 로마 클럽에서 2030년까지 그들이 목표로 잡고 있는 나라가 10개의 나라예요. And in the Roman club, until the year 2030, they have in mind 10 nations. 그 다음 장에 보면 10개의 나라로 나누어서 그들이 목표를 잡고 자기가 원하는 세계를 만들려고 하는 겁니다.
These are the 10 nation groups that they have in mind to bring together to rule over as their kingdom. 바로 요한계시록에 나오는 10가지의 나라를 말하고 있는 거예요. These are the the nations that are referred to in the book of Revelations. 근데 여러분 우리가 보았던 것처럼 로마 예수회가 유럽을 장악했던 것을 보았어요. Like we shared earlier, the Society of Jesus in Rome completely swept through Europe. 그래서 로마 클럽이 가지고 있는 그 사상을 정확하게 EU가 가지고 있습니다. So that is why there's a very specific purpose to the Roman Society of Jesus. 그래서 그 다음 장면에 보면 2009년에 유럽의 유엔에서 2030년까지 나라를 10개로 만들겠다는 계획을 발표했습니다. So in 2009, the UN reported that they have plans by 2030 to create 10 only nation groups. 1517년 종교개혁으로 교황권이 무너진 게 아니에요. That you understand that in 1517, the group did not just fall then. 그들은 계속해서 건설해 오고 있었던 겁니다. They've consistently been working to create and construct their kingdom. 유럽 전체가 넘어갔기 때문에 유럽의 적그리스도 심볼들이 너무나 많아요. And because the Antichrist system has swept over to Europe, there's so many symbols and statues shown in Europe. 대표적으로 유럽 의회 빌딩을 보십시오. Let's look at the buildings in Europe. 저 바벨탑의 모형을 그대로 본떴어요. Exactly like the picture of the Tower of Babel. 그 위에 they used. 짐승을 탄 여인이 있습니다. There's also a woman sitting on top of a beast. 여러분 유엔이 유럽에만 있는 게 아니에요. 본부가 뉴욕에도 있습니다. UN is not just only in Europe, but it's also in New York. 뉴욕에는 이런 동상이 세워져 있어요. And 다음 in 장면 Europe, 보시면 this statue was formed in New York. 다음 장면 보시면 여러분 무엇을 보이고 있는 것 같아요? What does this look like to you guys? 이게 적그리스도의 나라를 상징하는 짐승이죠. This is actually the beast that symbolizes the Antichrist system. 이렇게 정확하게 그들의 정체성을 가지고 그들은 일하고 있습니다. They exactly know their identity and they're working in accordance to it. 세계의 평화를 위한 것이라고 말을 해요. They say it's for world peace. 그 평화를 위해서 10가지의 나라가 돼야 된다고 And 말합니다. they say in order to receive world peace, we need to become 10 nations. 여러분 이 10가지의 나라를 하면 우리 정상용 목사님이 말했던 어떤 한 단체가 떠오르지 않나요? You know, when we talk about 10 nations, what our other Pastor Jung shared, is there something that comes to your mind? 그게 바로 다음 장면에 우리가 여러 번 보았던 그 공식 성전에서 나오는 것처럼 세계 경제 포럼 단체입니다. This is also what we come to know. This is what is shown through the World Economic Forum. 다보스 포럼도 말하기를 10가지의 몇 가지의 나라가 세계를 지배할 것이라고 얘기하고 있어요. They say that all up to 10 nations, they will be the ones that will rule over the entire world. 로마 클럽과 유엔과 세계 경제 포럼의 가치관이 똑같습니다. The Roman Club, the Society of Jesus, and then the World Economic Forum, they all work together as one. 그럴 수밖에 없는 이유가 클라우스 슈밥의 이력을 보면 알 수 And 있어요. the only reason why this can happen is because of Klaus Schwab. 독일에서 태어났습니다. He was born in Germany. 그리고 뛰어난 수지였기 때문에 1971년에 유럽 경제 포럼을 만들었어요. And because he had such great background, in 1971, he created the European Economic Forum. 원래 세계 경제 포럼이 아닙니다. 유럽을 위한 경제 포럼. First, it was not the World Economic Forum, but it was the European Economic Forum. 72년에 제네바에서 최연소로 교수가 됩니다. And in 72, in Geneva, he becomes a professor. 세력을 확장시킨 다음에 1987년에 유럽 경제 포럼을 세계 경제 포럼으로 And in 바꿉니다. 1987, changes the European Economic Forum to become the World Economic Forum. 이때부터 유엔의 가치관이 전 세계로 퍼지기 시작합니다. And that is when the influence of the UN was not just in Europe, but spread its influence all over the world. 1996년의 이력을 보니까 그는 유엔 개발 계획 부의장이었어요. And then at the time in 1996, he was the head of the planning of marketing as the head of for the UN. 그러니까 로마 클럽과 유엔이 가지고 있는 가치관이 그대로 슈밥에게 들어갈 수밖에 없던 거예요. So in other words, the ideologies within the Roman Club and also the UN, they all enter into Schwab. 슈밥은 여기서 멈추지 않고 적그리스도의 나라를 만들기 위해 다음 세대가 필요한 걸 알았습니다. But Schwab did not just stop there, but understood that he needs the next generation to establish the Antichrist system. 그래서 98년에 슈밥 재단을 설립합니다. So in 1998, he establishes the Schwab organization. 여기서부터 글로벌 영재들을 불러서 교육하기 시작하고 유엔과 로마 클럽의 가치관을 집어넣기 시작하는 거예요. This is a time where he calls young people from all over the world and pours out his ideology from the Roman Club and the Society of Jesus and all of these cultish ideas into them to teach them. 거기서 수많은 사람들이 나왔는데 영상을 한번 봤으면 좋겠습니다. And from them, many people came up. We want to see a video. And I have to say, when I mention now names like Mrs. Merkel, even Vladimir Putin and so on, they all have been young global leaders of the World Economic Forum. Mm-hmm. But what we are very proud of now, the young generation, like Prime Minister Trudeau, President of Argentina and so on, that we penetrate the cabinets.
So yesterday I was at a reception for Prime Minister Trudeau, and I know that half of this cabinet, or even more half of this cabinet, are for our actually young global leaders of the World Economic Forum. And that's true in Argentina too. Wow. Yeah. Sorry. That's true in Argentina as well. It's true in Argentina, and it's true in France now. I mean, with the president, with the young global leader. 여러분 어떻습니까? 세계의 수많은 대통령들이 다 저 출신들입니다. So many countless presidents all over the world, they are part of this club. 예수회로부터 가치관이 시작해서 The ideology that started from the Society of Jesus EU를 거쳐서 세계 경제 포럼으로 간 겁니다. and gone all the way to where the World Economic Forum. 그 중에서 만들어진 출신 중에 한 명이 마크롱이라고 그랬어요. And it says out of one of these leaders that were formed from a young age was Macron. 여러분 마크롱의 이력을 한번 봅시다. But let's look at the life of Macron. 그는 최연소로 대통령이 된 사람이에요. 최연소로 대통령이 된 사람이에요. He was somebody that was actually just put into office. 근데 여기에 적혀 있지 않는 특별한 이력이 하나가 있습니다. But not written here, but there's a specific thing that happened. 그것은 마크론 역시 예수의 출신이라는 거예요. Was the fact that Macron was a part of the Society of Jesus. 이 마크롱이 그 아내가 있는데 아내랑 25살 차이가 납니다. Macron and his wife, they are 25 years apart. 제가 저번 설교 때 40살 차이 난다고 그랬는데 Last time I said they were 40 years apart. 40살 때 25살 차이 나는 사람과 결혼한 In 겁니다. other words, what I was saying was that when they were 40 years old, married a 25-year-old. 이 둘이 어디서 만났냐? 고등학교 때 만났어요. When did they meet? They met in high school. 아내는 예수의 선생님이었습니다. His wife was a teacher in the Society of Jesus. 그리고 마크롱은 예수에서 교육받던 사람입니다. And Macron was a student, a disciple learning in the Society of Jesus. 선생과 제자가 예수에서 만나가지고 지금은 대통령이 되고 연부인이 된 겁니다. Teacher and student in the Society of Jesus now became what? The president and first lady of their friends. 이제 하나의 흐름이 여러분에게 보이기 시작해야 돼요. You guys have to start to see the similar flow right now. 예수의 출신들이 EU를 거쳐서 세계 경제 포럼에서 40세가 됐을 때 글로벌 지도자 훈련을 받습니다. The fact that those that were trained at a young age from the Society of Jesus now is one of the world leaders, a president of a nation. 그 모든 훈련을 통과한 사람은 각 나라의 지도자로 파견되기 시작합니다. The fact that only those that are able to learn and train from the society, they're the ones who become the global leaders. 그들은 4년마다 한 번씩 바뀌는 대통령에 관심이 없어요. They have no interest on what president changes every 4 years. 이미 대통령을 만드는 자리에 앉아 있습니다. They are already in the place where they themselves will be president. 그리고 이 모든 것이 세팅이 됐을 때 교황이 이제는 얼굴을 내놓고 다니기 시작하는 겁니다. And now that all these things are set, the Pope shows his face in support of all these things. 자, 지금